TV. Muri Zimbabwe ndadzoka zvekare. Zvina kumira mushe. Thank goodness cause ndakuita ndichirecover pamalanga eCab 3 yakatisiya tiri pakona zvokuti ndakatomboita 2 days ndakarara flat. Zvimwe zvacho zvinoita kunge mafunnies but zvinhu zvazvisina kumirira mushe. Pautano chaipo ndakaonda ne 1 day. But nasi I'm so excited nenyaya dzandiri kuona dzakutanga kuitika, nyaya dzakutanga kutaurika iko zvinezvi kosi tiri kuziva kuti zvakawanda zviri kuitika. Magenerals vatanga kuconfronta President Mnangagwa wiki uchivhayo ari kunzi atenga mansion imwe ye 2.8 million US dollars kuEswatini fuel kuZimbabwe. Ndiri kunzwawo kuti zvoni iri kunzi yadzika futi mbichana netumasense inyaya dziripo dzatangoti dzatingopfura nepanapa tichidiscussa tichionesana kuti what exactly is going on. Zvinhu zvapapi. I know kuti wanga wandisuwa kana uchinge wanga wandisuwa aiwa neniwo ndanga ndatokusuwa saka regedza tipinde munyaya dzacho tichionesana zvinenge zvichiitika. Kune vachangosvika first time yenyu ndo pachivhitivhiti pacho panapa paCoolient patinokupa nyaya dzese maupdates tichingorodonora tichionesana zvese zvinenge zvichingoitika tichiudzana zvese zvinenge zviripo tichipinda munyaya dzevanhu nemusoro. The most important thing is tichitanga, tell me where are you watching me from. Unongondudza kuti iko zvinenge zvindiri kwakati tozita tichizivanaka kuti ndina ninko vari kwakati ndinana ninko vari kwakati. It's always good kuti munenge muchiona chivhitivhiti muri kunzvimbo kana kuti kunyika dzakasiyana siyana. Panapa muri yeZimbabwe retired General Winston Sigauke Mapuranga vari kubuda panapa vachitaura kuti zvoni whoever wins. That was Emerson Mnangagwa's declaration to the retired generals. When he signed CAB 3, he arrogantly dismissed the people of Zimbabwe with the words, "If you do not like it, go and sleep and get out of it." That is how we are building this nation. Those words expose a dangerous sense of entitlement and contempt for the very people he claims to lead. Zimbabwe does not belong to Emerson Mnangagwa, his family, Vene or Zvigananda. Zimbabwe belongs to every citizen who has walked its soil, to those who paid for its freedom with their blood, and to every generation determined to defend its future. Emerson Mnangagwa behaves as though he is indispensable and immortal, as if the nation exists to serve his personal ambitions. He is gravely mistaken. No Zimbabwean should ever be reduced to a subject of one family or a privileged political elite. As we approach the final push, we must remain disciplined, vigilant, and united. The road ahead carries risks, but history has shown that a united people are stronger than those who seek to intimidate and oppress them. Together with courage, resolve, and an unwavering commitment to Zimbabwe, we can defeat those who abuse power and reclaim our nation's future. Ndo mashoko ari kubuda kuna retired Winston Sigauke Mapuranga, the retired general ndo nyaya vari kubuda vachitaura panapa. Inova nyaya yakanaka. This is actually good kunzwa zvinhu zvakadai so, but ndiri kuona vanhu vakawanda vari kublema kuti madhara imimi nyaya mukutaura iri right. Munotoziva kuti muri vanhu ende munotorwadziwawo. Hanzi manga muri suppose yekunge muchimuka musumuka even paitwa zvese pachibirirwa maelections. Amuna kuzvifila here kuti kumberi uko zvinhu zvichakuomera. Even today, do you even know that kuti vanhu vari kuchema izvezvi vari kufara, I mean pamberi apa pachatamba pachichema vanhu maproblems achapfura nekwavari. I want you to imagine kuti ngatitiita grey otanga kugarwa bamba chaizvo otanga kunyatsofambirwa nyaya dzake zviri serious bonza ichi chakati chakuna zvakadai so otanga kungoomesera tingoti maprivilege twanowana. Do you think kuti anoramba achifara? Do you think kuti anoramba ari kuside with the same people? Otanga kusanganiswa nemanhingiriki kana vese vamwe vari kutanga kuti wana madhiridhiri vari kuita naskota nani otanga kunzi madhiri ese zvadhakwa. Do you think kuti vanoramba vachienderera kumberi vachirarama the way vari kuita? But regedza tinzwa kuti vana veZimbabwe vari kumbopindirawo kuti kudii pana nyaya iyoyi. Inini chinhu chekutanga chandinonyakoshesa maZimbabweans, because umwe ari kuti instead of sharing benefits of CAB 3 kwakutoshotesa honestly. Aiwa musadaro veduwe right. Yeah,
mwari kuti you had every opportunity to speak boldly when elections were stolen and you could have garnered people's support, but you didn't. Now you are being affected. You start to realize ndo nyaya inoitika, like unoziva zvinoitika ndezvekuti madhara aya pavanga vari kutoti vari kufambira chinhu vachienda kuhondo vanga vane tuma ambitions twavo because kutoenda kuhondo kavachizonodzoka umwe mwanga akatodzoka nezvaakatageta akati inini ndichingodzoka ndinotanga ndapinda apa ndogadzira chakati ndozopinda apa ndozowana chakati, ndo zvavanga vari nguva yese. But guess what, azvinofamba semafambiro iwayo. Ndozive mwana mwega zvine zvari kutorohwa nenzara yake, nhamo iri kurohwa munhu wese, iri kubva yatorohwa neivavo futi, ende kutorwadziwa because uri kutoona kuti vana vako havana chine musoro kana chisvino chinobatika chavari kuita. Vari kutochema kwauri kuti nhai baba mukuti makarwa hondo wani, ko tarisai vana veavo vakabva makarwa nawo hondo vacho, tarisai vari kudai so, ari kufamba nerose rosi kamwana wauyu, ko imimi muri kuita sei, ko uyo ari kuwana mabenefits pakati. So zvinhu izvozvo zvinokudya mwoyo, unoona kutofa nguva isati yakwana, ndo zvinoita kuti vazotanga kudzoka kuda unoningirana nevanhu. But zvichabatsira chipa nguva inei, because munhu wese ari kuchema, vanhu varostwa kuseri nekuseri, varohwa mateni noti kuseri nekuseri, politics dzacho dzatambwa kuseri nekuseri. But chabuda chii? Chabuda hapana, chabuda zero. Ene ndikusangana nomwe pana pari kuti sadly any dissenting view coming from the army sound hypocritical and will never resonate with the masses. These generals provided ZANU-PF a lifeline and resurrected it from its demise in 2008, allowing it to regroup only to criticize it when tables are now turning against them. Ndorimwe shoko riri kubudiswa panapo kuti aiwa imimi izvo zvichakwenyu 2008 makaimutsa yaparare makapindira makatanga kuita zvinhu zvenyu zvamaita, but onaika zvapapi apa zvinodzoka zvonetsaka kuti zvakunetsai, but chinhu chachifanira kunge chakaenda zasi iko zvino ndo nyaya dzekuita dzedzvene like izvezvi kune vanhu vari kutodya izvi vari kutonakirwa. But vatarise in the next 10 years, the next decade, kuti kuchachemwa kusvika papi. And then ndikusangana nevamwe vari kuti Zimbabwean they will not fight back, they will run away to South Africa and tell us how educated they are, while their education doesn't give them brain to fight ZANU-PF. Chamwari wakupura nemagadheni medu iwewe, zvakadhakwa zvokutaura zidzoro, iwe zidzoro risingakamwe uri kuda kuti tanga. You know, this guy is actually funny. Ari kutaura kuti isusu tinoenda kuSouth Africa totanga kutaura zvekuti takadzidza stereki. Hakuna muZimbabwe akadzidza izvezvo, handidi kudzinzwa nyaya idzodzo. Ndikakusangana newe uchiti wakadzidza ndokubvunza kuti kudzidza kwako kwatibatsire chise nyika. Toda kubatsirwa nekudzidza kwacho. Like for example, kuna vanhu vanototi isusu tinotamba bhora, ana Cristiano Ronaldo nana Lionel Messi, nyika dzavo dziri kusumukira, flag ichienda kumberi because matalents avo ari kushanda. Iwo wakadzidza uri kubatsira chinyika. Tiri kutambura izvo tiri kuchema, iwe utadza kuti batsira nekudzidza ikoko. Atidi kudzinzwa nyaya dzacho. The easiest way of stopping this ritualist is to announce the correct results of 2023, gentlemen, because this fraud is hiding behind I was chosen by people, but because of your selfish agendas from some of you generals and ZANU-PF people who are dreaming to be Zvigananda again. 2023 election izvi munokuziva zvenyu mukuru zvemutaura izvi 2023 election zvamudera avarizvautsa kune dzimwe nyaya right. Unoziva kuti chimwe chinhu kana pane chinhu chazokanganisa chadzosera nyika kumashure is because of 2023 results idzodzo dzaichizwa mukutaura dza 2023 because dzakatanga tikadotanga kutaura izvozvo ndokukutaurira kuti ZANU-PF inosvika inopinda mu2000 ichitonga because pakatombotanga kuti vanhu vatoona kuti hazvisi kubuda zvinhu izvi zvakanzi don't worry sadhakiri kuya ichisorova zvinhu. And I was like, guys, like real, like for you, you know, yachisorova chinhu ichi mimi. And vanhu vese veZimbabwe ndobva vangoshinyararira zvazvinoita manje. Dakukupa a very good example ine musoro. Watenga foni yako mtown, uri kufamba uchitoti watenga foni yako, ndobva wabirwa foni yako iwewe wacho. Uri kunzwisisa? Wabirwa foni yako, vanhu vanogona kutoona kuti wabirwa, ende vanokwa vachitokwanisa kukubatsira kuti
kurecover phone yako yawabirwa. But iwo wacho ukangoramba ukangotarisa ubvongo kuti vanoba vanondibira mira zvenyu muone, kana kuti wobva watanga kufambisa uchienda opposite direction uchiti mira zvenyu muone ndatonomutorera mapurisa manje mapurisa achapindira uchifamba uchienda wakadai so vagovana vanorova pasi nefoni yako. That is the same situation pane nyaya ye2023 here, because pane dzimwe nyaya dzekuti toramba tichingotenderera tichingodzoka tichingotaura the same thing over and over and over again. Munhu anenge abirwa iye pachake akatanga kunyatsosumudza musoro achipengereka, vanhu vanopindira. Wototi waibvutirwa foni but unobva watoti nemunhu kikikiki naye chero rizimonya naye uchidonha naye, vanhu vanosvika vachibata kuti iwe idzosera munhu foni yake unopengere zvaita sei handiti. But nguva munhu kungoti unotanga kutaura zvinhu zviri opposite, ndiononge zvinhu pane chinobuda. And some people are saying kuti generals, we youth, we need your help on intelligence and experience. Time for declaration on social media is over. We need to stand our ground. Do we have a plan how to restore our constitution of 2013? ED must go as soon as yesterday. We are ready and board loaded. General wacho unoudza izvo zvachiteerera ndiani anenge achingokudza kuti Mnangagwa akumugarira tomupa chibhakera pakona paya zvatopera zvakadaro. Utoona mangwana umwe wacho atopromote, because zvinoita manje vanoita vamwe vacho vachidzoswa musystem otonzi ningi uya wakutoshanda kwakati, munhu akutoenda kubasa atokanganwa nzara dzenyu. Hapana pokuti pachange pachinozonoitwa sei chinhu ichi wandozvona. Munhu akatongopuwa nzara yake akangopuwa chiri kuita hasina chimwe chaanoningirikina chaachafunga about all of you, right? Vari kuti you were the ones who killed the MDCT supporter in 2008 rerun. Varume imi, in 2000 elections, you also killed people like Talent Chimenya, Kubowera, and many others for supporting opposition. You used the masses to demonstrate against Mugabe in November 2017 and mukazoti chinhu chedu handi mukuona kwakuita nyacho. But anyway, tingaita sei maZimbabweans, I understand guys makatsamwa, but hey amanaka, I don't think kuti nyaya yekuti tirambe tichingoukana nemadhara ine kwainobatsira, ine zvainobatsira, because madhara aya ndova nesolution. Chinhu chichi hachimake sense kana mukada kuexcluda masoja. Mofa uchinzwisisa chinhu icho. Zvimwe tokona kutaurirana tikaudzana zvese zvinozoda bagototanga kutoti tovharisa zvese, hatitonzwa titoita kana chimachi chedu chidemo chedu munogova makarohwa mambama zvikashaya basa. But tikava vanhu vaya manje vekuti tochichinzwisisa chinhu ichi zvakanaka kuti aiwaka masoja ndeedu kaya handiti. Wotozoti iwe uri musoja wenyika, uri musoja weZimbabwe, saka uri musoja wedu, handisi kuzokusiya uchienda, because ndikakusiya uchingoenda panapa kana ndikatanga kutuka, the next thing hauchakwanisa kumira nesu kana kuti kuziva kuti vanhu varikuda kubatsirwa, wakutoignore, wakutoti inini ndakutoita imi mukuita itai handiti muda kuzvita munoziva stereke. Saka tikazongoramwirana hatina kwatinenge tichienda, right? Wari kubudawo panapa ari kuti zvoni the problem we have in Zimbabwe is in leadership crisis, but us the citizens who are easily to bribe. You also received many benefits from Mugabe, and in return muchirwa vanhu. Right now you are no longer in that beneficial cycle. Makutonetsa makapiwa GD6 munotanga kurakasha vanhu imimi. That's another problem. Generals ese mazhinji aya nyaya iyi ndechida kuti nditaure zvibalance, because I understand kuti you guys munoiginwa vana veZimbabwe vachitaura zvinhu moona unga varitaura zvisina basa, then the next thing makuda kudzoka makuti makukumbira kusupportwa navo hazvina kwazvinozvibatsira, because munhu wacho uchamuconvinza sei iwo uchimuignwa uchiona unga kutaura nonsense. Hazvishande zvichidaro. Inzwai madhara angu, nyaya yekuti imimi manga muri kushanda mese yakanzwika kare, but nyaya inozorwadza ndeyekuti makaone izveso mauya netuma agendas, toda kudai so titaure navo tizodai so tipushe chinhu chiite, mazopuwa tumari mbijana kana kuti mapuwa kamukana makuti zvinonetsa wakomana, you know what, tichazoona ngatishande, kana kuti unonzwa rimwe rangu kuti nyika inovakwa nevene vayo ngativake nyika tese. Ukangonzwa munhu kutaura that statement ziva kuti munhu atopuwa something atodyiswa, ende unoziva kuti kana munhu achinge adyiswa hapana zvamunotaura chero mukada kutozama zvinengei panenge pasina zvazvinoita zvazvinobatsira, because munhu anenge adyiswa GD6 rirapa rakapaka munhu makutora ende munhu bozi meme zikana kudhara
makarova vanhu makaita sei. Pane mazuva pakambobudikira vakomana na Tsenengamu ira vada idiri zvakuidirika. Tsenengamu akabudikira baba arichamuhwirira achitaura kuti zvoni izvezvi tozodai achitaura zvakawanda achitonohosta zvimapress nikitini zvake zvezvi apa anga ari maskitsa vaita magimmicks akamboya zvigonzi ye mbudzi yangu yo kanhingira mbudzi yangu. And vakomana they went viral because vakomana veintelligence they know kuti okay tikadai so akataura zvaari kutaura ndo vataisa ningi wechakati vatoita kuti vaite maskitsa tingati more like skits kuti uri kuita press conference obva woona kuti haisi kuonekwa navanhu vakawanda. The next thing wakusa munhu wembudzi achibvunza mbudzi kuti mbudzi dzangu dzawakandipromisa paya chinhu chakaenda viral vanhu kuti vatange kuita se kufila that pity for him. But after zvese vanhu vatanga kuda kutira kumunzwisisa kuti hazvechokwadi pamwe adzoka, the next thing akaita sei. The next thing akatora maflyers anga ari kutenderwa madhezi aya pana saruwaka paya akatora maflyers mumaoko masaruwaka direct akatambidzana kudai sona saruwaka kuti maflyers ashama ndo zvinhu chatikuronga vachitosimbisana kuti tikuronga tese achitopedza kuti saruwaka achitopedza kuti maflyers comrade ndo mandingati nawo mukomana ndobva ananga straight State House fe vanzona vanhu vari kuronga zvakadai so izvi aya maflyer ndatova nawo ipapo kwete time. And then the next thing takazoita sei takazongonzwa ngonzi ndadzoka kumusha maida kuti ndirambe ndichiningirigina ndiri kuside kwani imimi wacho munombonzwisisa here munozoita all those things zvese macharacters akaita seiwayo ndo mamwe emacharacters asiri kudiwa nemanda vezimbabwe right. Umwe ari kuti for now ED has won the Cape 3 kana kune zvichauya mberi tozozviona but reality is you won and it's now a law. Idzi dzamuri kunyora ishungu chete but paground hamuko comrade chinyaya chenyu chekumakotsi chiya namadhuku wenyu ka kama is a way of coming back. Ndo rimwe shoko riri kubuda kune mumwe muZimbabwe wataura kuti we are sick and tired hapana makutambisa nguva. Umwe ari kuti saka muchaita sei kungowawata pano asi muri mageneral ekuforced pamunoti maiva pabasa makashayawo wenyu wamunotemba here kana kuti maiva neutsinye and none of the serving military men love you and you hated by all. Pamaiponda vanhu 2008 maiti zvichapera sei kunai macowards zvinonetsa zvo for sure for real zvakaoma komana. ED hasn't won, in fact lost and is holding on to promises. He wanted total control over army and chiefs, which are crucial in his dynasty dream, but lost both. Signing a cosmetic bill isn't a win. Our challenge is that we don't celebrate won battles yet every battle won counts. Rimwe shoko riri kubvawo kune mumwe ari kutaurawo nyaya yake. Umwe ari kuti whoever wins means he is prepared to fight to the end. The Povo is skeptical never to trust the generals due to 2017 betrayal. We expected better, but we got live bullets on the streets in broad daylight. 2018 can never be forgotten. We should find a common ground to unite. Ishoko rakanaka zvechokwadi zvisi zvinhu zvinonakidza nekuti umwe munhu anenge akatofirwa nehama yake papo akachikoredzerwawo urutoti nanhasi umwe munhu ari kutofamba makumba achisina kunyatsoningirikina nenyaya yekuchikorwa kwakaitika vanhu in 2018 it's not good. Kana kuti iwo utoziva toti hama yako kana kuti mukoma wako munin'ina wako or a breadwinner in the family or even baba vako vachinzi vakafa patime wozonzwa madhara yavo akudzoka vachiti toda kuti tizodai so zvigamuchirike faster. Honestly speaking inyaya yekuti inoda kuti iongororwe zvakanyanyisa. And ndikuonawo futi umwe ari kuzvoni ED was fired by Mugabe, then the army under CDF Chiwenga decided to bring him back, not for the interest of Zimbabweans but for your own. Now ED has turned against you guys. Pedzarana ikoko, when Morgan won the election in 2008, you denied him his win. Pedzarana ikoko, kumisasa ikoko. Ndo mangu mashoka toro ne vanu. Parikupopotwa baba, papopotwa. Your realization comes later under Mugabe and Emerson Mnangagwa. You were used against innocent civilians. Now you need to
to rally the very people you once disregarded. Yes, yet General Chiwenga offers no apology for those killings and still expects their support. Think again. Zvakaomesesa mfunge. Kawana ka. Zvidi kudaro. Chii kawana. Inanstarter for you. Inanstarter. Ai. Ungotanza aiwa vanongohukura havarambidzwe. Kuhukura nekukosora asi hazvimise nzou kufamba, nzou inongoramba ichingovhukunura ichirova pasi ichienda. Vona mastatements mamwe acho akutaurwa. But inini zvangu, I feel like madhara aya vanoda kupuwa chance iri right kutombogarira pasi zvinhu zvichionesanwa izvi, nekuti zvazvinoda manje hazvidi kuti vanhu mungotaura muri from afar. Budikirai muchitaura nevanhu vacho kuti saka tiruzokubatsirai nechi, like boys unozati nyaya iripo ndeyekuti hasha munadzo takazodaiso tikazodaiso, like zvaiitika pana Mudhara Geza the late. Aibuda ototaura strategic right, ototaura nemaZimbabweans, he was a good communicator. Ototaura kuti takazodaiso to right, zvikanada zvozodaiso tagure akadai right. And guess what? Paground pacho manga munani, because patime yekuita zvinhu izvozvo Mudhara aifanira kuti achitostrategiza zvinhu zvake, ototaura futi kuti anani and what is needed, because panguva iya vanhu vanga vazvipira, even mamillionaires they were willing to sponsor anything that was about to happen. But atina zvinonzwisa kuti pari kushota maresources here, chii chiri kunyatsodiwa, you remain quiet. But what was supposed to happen bye zvazvingori simple bye. Mudhara aifanira kungotaura chokwadi kuti vana vevhu tipei chakati, para kudiwa chakati nechakati kuti tizotanga zvinhu, because chinhu chinotanga pazvinhu zvese maresources. Wototaura kuti since tatotaura kuti ine chakatika mochitanga kuunganidza vanhu, because you expect vanhu kuti vange vachingonzi vaenda kana kutauni kuti vanotanga zvinhu. Vanotanga sei? Vanoenda netransportation, munhu anenge asitorina, but ndo vanhu vacho vanotozvikwanisa kuzviita ivo vasina. Handingozviona. But tarisa zvinoita even ivo vanhu veZANU-PF vachida zvinhu zvavo, chero rally yavo chero vachida kuita anything chavanoda kuita chinongoda chaunga, vanonoisa vanhu vavo mumabhazi, but yet they are the ruling party, but vachiri kutoita vanhu mubhazi kuti hande tinoungana. What more iwo usati wapinda kana usati wanhingirikina wobva washaya kana any plan yekuti unokwanisa kunhingirina. So pamberi pacho ndopenda kazonzwa kuti aiwa Mudhara akazonge akapromiswa, ameno munhu anga akamupromisa kuti tichazokupa chichi, ameno vanhu venga akamupromisa zvinhu zvakasazobudawo. Nini ndakasuspecta zvangova mwanhu, but handinoda kutaura mazita because nyaya dzacho dzinonetsa, inzi kune vanhu vazhinji vaipromisa, but vanhu ivavo ndo vakatorasisa maprograms eMudhara kuti anga achibudirira, because you can't expect maZimbabweans kuti vangonzi vachangotanga kungoita zvinhu from nowhere, vachangotanga kungonzwisisa kana kuti vachangotanga kungoita hasha dzinogadzirwa, hasha dzinotoinvestirwa kuti alright tese tine hasha, but toita sei kuti zvinhu zvinge zvichikwanisa kuningirikina. But kana zvisingakwanisi kudaro manje, hasha dzacho dzisinawo chikafu, nekuti vanhu vanoda chikafu futi, tichakupai mvura. Mastatements aya ekuti ndozvizati ndezvegeneral, ndezvehondo zvemaida kuita zvezvekuti endai munotupuwa chikafu kumashops tozobhadhira kana tatura nyika. Mastatements aya hazvishande zvezve, hazvishande. Izvini izvezvi Mudhara Knox ari kutraya by all means achitaura zvaanotaura zvakawanda, but unozopedzera unoti Mudhara onaka vanhu vautaura nawo iwo muri handiti mukuzviti makanobva makaenda kuhondo maitaura nemachembere emakore iwayo, anga ari makore ape maenda kuhondo. Zvasiyana nevanhu vari mugeneration yeizvezvi. Uri kutaura navo vanhu vari mugeneration yeinstant gratification ka, wokutoti iwo even ukatomupromisa kuti toda kuti zvingi tikatopedza wadaiso totokupai mabasa, anoda kutotarisira kuti zvikatoitika nhasi by Monday atoshanda. Do generation yamuri kudhila nayo. So you have to understand, mapedza kudaro mochicommunicate nevanhu vezera racho iroro, moitraya kubalansa zvinhu zvenyu, nekuti kare maingonyebera vachembera yakubva kare kangoti amachembera toti zvodai motopedza motoenda the next thing wangoti unobvunzani. But generation iriko iyi inozviona manje, ukatoudza kuti toda kuti todai pamusono kuti uzoda support, you will be disappointed. So please guys, let's try by all means kuita something chinenge make our sense, especially kunemi generals. I understand and I respect these decisions. Zvese zvekutaurwa zvinhu zvitori bo zvokuti zvikangobudikira izvo sokunzi zvakutoitika ndokutaura support iripo, people are even ready, but pane maconcerns ari kurezwa nevanhu. 2017 makatiita sei,
2008 makazodii makore ese ari kutaurwa ese kubva kuna 2000 zvakazodai zvakadai vanhu vari kunyatsotaura in detail kuti alright mapedza kuti 2017 mauya makanegotiata nevanhu makaita sei 2018 mama kutopfura vanhu kudhara zvinomeka senze rezvo zvokuti mabva kukumbira vanhu kuti uyai vanhu vakutoti ai zvakadai hatizvide zvakutoitika makutopfura vanhu kudhara zvinoshanda zvichizoita sei because vanhu vanozongoti saka imi mungori vanhu munozoda kungotishandisa kana munye maambitions enyu kana kuti matadza kuwirirana pabasa wakuti vanhu ngatipindire nyaya idzi like zvinowanzoitika even kana kumabasa kuna vanoshanda masupervisors akatadza kuwirirana kana kuti munhu achida kuti vice navice mamanagers aya vakatadza kunzwanana mwana uyo akutese akuinfluenza vamwe vari pasi kuti ngatiti ari kutadza basa uyo mane ngaabve paposition iwo kuda kungobatsira uyo achingopindawo anenge ane chake chikwatawo chekuti anotanga uchiitirawo zvake zvaanotanga kuzozviitirawo but the next ngirikini vamwe vese anosara vari pamwe matambudziko so ndo emamwe emaproblems anenge achida kuti angaita se achigadziriswa but muri Zimbabwe tinoona kutaura tikapaswera panapa inanete kutaura. I'm so excited to be here. I'm so happy kuti zvinhu zvatanga kubalanza zvakutanga kuitika indoda zvinhu zvinonakidza zvinhu zvakana zvakunakidza I will be here and I will be glad kuti akumanaka hanzi pakuda kuitika chakati hanzi kuri kuitika ndofara manje so kana pachinge pazobudikira dzimwe nyaya ndichange ndichikuonai zvakanaka tichionesana zvamanje ine nyaya tikaigumira panapa tinokwanisa kunge tichibatsirika tizoonawo kuti kumberi kunei zvinenge zvizoriko ikoko handiti ende tisingakanganwe zvekare kune vanhu vari muSouth Africa muno vari kudawo kuregisterwa macompanies avo nekuvhura maFNB business accounts vasina mawork permits kana mastart permits ndiri kuti mukana uchingoripo batai company inonzi education research inotungamirirwa nana mukoma Owen ndidzo shasha vanokwanisa kuregistera company vokuvhurira FNB business account and you don't need to travel kuenda kwavari vanokuitira uri kwauri ikoko ivo vari kwavari ikoko saka tiri kuti no work permit no problem because education research is the solution vanobatika pane namba dziri kubatika pascreen apo dziri paflyer dzo please register makambani wakomana muite zvinhu zvenyu zvinofamba nditi hatidi kuti muzoiramba mungore vanhu vekuti makuti ndaidawo kuregister company ndakazodai so register makambani zvinoita vanhu vari kututa wotarisai wiki nevatobva kutenga imba yake kuEswatini uku is because of madhiri vanenge vachiita because vakangwarisa vachipinda munyika havana chavanosvika vachitanga kuita achipinda munyika anotanga kunoregister company that's the first thing chaanotanga kuita saka izvezvi kuona kuti zvinhu zvakutanga kuningirana try by all means register company ndoziva kuti vazhinji manga muri kuti muchingoshanda zvinhu zvaya zvepasi pemuti zvefoja hazvisodika izvezvi so zvine mabenefits azvichakupa mukurarama munomu kuti waregister company yako iwewe handiti wavhurirwa FNB business account zvine even kwanzi wadaurwa mabude ako iwo mari yako inenge iri muchi FNB business account you can access that money even kana ukaenda kwaunoda nyika yawada kupinda even if you go to Zimbabwe you can still use that card mari yako inenge tongorimo wakutongoenda banking app rako as long as unaro unotoita zvaunoita nemari dzako zvekare kuti umwe mukana wakavhurwa wakawanikwa needucation research yave in partnership with Kia Pretoria saka tiri kuti vanhu vese zvavo vari kudawo kutenga dzimotikari dzekutanga mabusiness kune vanhu vakawanda vakuita zvakasiyana-siyana umwe anoita zveBolt Uber Takealot zvakasiyana-siyana zviri kungoitwa zvema e-transport what e-business education research is now in partnership with Kia Pretoria vabate vakuitirei because it's the biggest consulting company in South Africa so please contact them zvekare vanokubatsirai kana uchida kutenga a construction vehicle vanokwanisa kuenda newe futi kuKia Pretoria kana uchida kutenga luxury vehicle off road chiko vamwe vanongoti chakati man cruiser man Kia man you can go with them zvekutengerana mota izvo zvekuti uda kutenga mota izvo hazvichadi kuti unge uchingonzi kutaura uri kwavari just go unotaura na kwavari motaurirana musangana papi especially to those who are around Gauteng munenge makakomborerwa those around northwest muri padhuze vayese vari muzasi muri pakanaka mese because hapana chaunenge uchatya Kia Pretoria ndokumusha kunobva mota kuGauteng mota zhinji kanoda mota dzakanaka dzinobva kuGauteng haisi secret iyoyo so garai mabata education research nana mukoma Owen vakuitirei namba dzavo sekutaura kwandazviita iwo futi kana uchitya kuti ndogona kunge ndataura zvimwe ndasirira anditi unokwanisa kuti wakutaura nawo pane zvanzi nakuliend zvakati vanokwanisa kukubatsira zviri easy because iwo ngotaura kuti ndine zvindanzwa kwakuliend zvichitaurwa about your company so please help me to andinonyatsonzwisisa pakati
pakadai even questions mamwe mazhinji munenge munawo kuti saka ko zvakadai zvinozofamba sei vanokwanisa kunyatso kuexplainera mune zvakaita se zvakanaka. Feel free to contact them panhamba dzavo. I hope ndanyatsosiya flyer ripo pascreen kwenguva yakareba kuitira kuti iwewe ukwanise kutora nhamba idzodzi mune zvakanaka. I hope wadzisave. Kulian TV team VAT asi vanhu vachishamsika. Kulian TV haichadzika saka subscribe wozolaika nechawana zvisapana chichazosha. Everybody say Kulian yeah. Information is brilliant yeah. Everybody say Kulian yeah. My updates are